ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்பான மாலை வணக்கங்கள் எல்லோருக்கும். நாம் தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். நம் கவனத்தை முதலில் நாம் மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். பின்னர் நமது இதய சக்கரம், சஹஸ்ரார சக்கரம், அன்னையே இன்றைய கூட்டு தியானத்திற்கு நாம் எல்லோரும் தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த தியானம் நல்லபடியாக நடைபெற தங்கள் ஆசிகளையும் அருளையும் அனுமதியையும் தாருங்கள். இப்போது நாம் குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். மூன்று தடவைகள் குண்டலினி சக்தி எழுப்பும் போது நாம் நமது இடது நாடி, வலது நாடி, மைய நாடி, மூன்று நாடிகளின் வழியாக உள்ள ஒவ்வொரு சக்கரங்கள் வழியாக நம் சக்தியை மேலெழுப்பி கவசம் விட்டுக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு தடவையும் சக்தியை மேலெழுப்பும் போது நம் கவனத்தை கீழே மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் வரை நம் கவனத்தை எடுத்து வருவோம். முதல் தடவை உயர்த்தும் போது நம் இடது நாடி வழியாக, சக்கரங்களின் இடது பாகங்களின் வழியாக, இரண்டாவது தடவை வலது நாடி வழியாக கவனத்தை எடுத்து வருவோம், சக்கரங்களின் வலது பாக அம்சங்கள் வழியாக. பின்னர் மூன்றாவது தடவை நம் மைய நாடி வழியாக கவனத்தை எடுத்து வருவோம், மைய நாடியில் உள்ள முக்கியமான 7 சக்கரங்களின் வழியாக. மேலும் இடது நாடி வழியாக முதல் தடவை உயர்த்தும் போது நாம் மகா காளி சக்தியை நம் இடது நாடியில் வணங்கிக் கொள்ளலாம். வலது நாடியில் மகா சரஸ்வதி சக்தியையும், மைய நாடியில்
ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி சக்தியையும் வணங்கலாம். இப்போது காணொளி பார்த்து குண்டலினி எழுப்பி கவசம். Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்பொழுது நாம் 3 நாடிகளையும் சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கையை பூமி தாயில் வைத்து இடது கை மடி மீது வைத்து நாம் இடது நாடியை முதலில் சமநிலைப்படுத்துவோம். அன்னையே நம் இடது நாடியை சுத்திகரித்து சமநிலைப்படுத்தி தாரும். நம் இடது நாடியில் தூய விருப்பத்தை தாருங்கள். நம்முள் இருக்கும் குற்ற உணர்வுகள் அனைத்தையும்
நாம் மறந்து விடுவோம். நாம் தூய ஆத்மா நம் குற்ற உணர்வுகளை விட்டு விடுவோம். இனிமேல் எப்போதும் நாம் சரியான வெற்றியை செய்வோம். தவறுகளை மீண்டும் இழைக்க மாட்டோம். ஆனால் நாம் குற்றம் அற்றவர்கள். அன்னையே நம்முள் இருக்கும் ஸ்ரீ மகா காளி சக்தியை பலப்படுத்தி தாருங்கள். நம்முள் இருக்கும் மமகாரம், அதாவது நாம் கடந்த காலத்தால் நம்முள் இருக்கும் தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்கள், சுய கட்டுப்பாடுகள், கொள்கைகள், நம் ஆத்ம வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் எல்லாவற்றையும் நாம் விட்டு விடுவோம். நமது இடது ஆக்ஞா சக்கரத்தில் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மமகாரத்தை நாம் முற்றாக விட்டு விடுவோம். நம் இடது உள்ளங்கையிலும் இடது விரல்களிலும் சமநிலையை உணர்வோம். கை இலேசாக, மென்மையாக, குளிர்மையாக மாறி வருவதை உணர்வோம். தற்போது நாம் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்தலாம். வலது கை மடி மீது வரட்டும். நம் இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். அன்னையே நம் வலது நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நம்முள் இருக்கும் அதீத சிந்தனைகள், ஓயாத அலைபாயும் மனம், அதனால் சேகரிக்கப்படும் வெப்பம், இவை அனைத்தையும் இந்த ஆகாய மார்க்கமாக வெளியே எடுத்து விடுங்க. நம் வலது நாடியில்
ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியை பலப்படுத்தி தாருங்கள். இப்போது நாம் இடது கையை எடுத்து நம் வலது சுவாதிஸ்தானத்தில் வைப்போம். நம் வலது பக்க வயிற்றின் அடிப்பகுதி. அன்னையே, நம் வலது சுவாதிஸ்தானத்தை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நமக்கு தூய கவனத்தையும் செயலாற்றலையும் தாருங்கள். இப்போது இடது கையை மேலே உயர்த்தி வலது பக்க வயிற்றின் மேற்பக்கத்தில் நம் ஈரல் இருக்கும் பகுதியில் வைப்போம். அன்னையே, நம் கல்லீரலில் இருக்கும் வெப்பத்தை வெளியே எடுத்து கல்லீரலை சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். தற்போது நம் வலது கை மடி மீது இருக்கும் கை சமநிலைப்பட்டு குளிர்ச்சி அடைந்து வரும். நாம் அதை அனுபவ ரீதியாக உணரக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போது இடது கையை மடி மீது வைப்போம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது. இப்போது நாம் நம் மைய நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். இரு கைகளையும் பூமி மாதா மீது வைக்கலாம். அன்னையே, நம் மைய நாடியை சுத்தப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். அதில் உள்ள ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியை பலமடைய செய்யுங்கள்.
பொது இரண்டு கைகளையும் எடுத்து மடி மீது வைக்கும். சற்றே அவதானிப்போம் இரு கைகளும் பொழுது சமநிலையில், நாடிகள் சமநிலையில் இருக்கும் போது இரண்டு கைகளும் இலேசானதை உணரலாம். வெப்பம் இல்லாமல் நல்ல சமநிலையான சற்றே குளிர்வான நிலையில் இருப்பதை நாம் அனுபவிக்கலாம். ஒரு கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். முதலாவது சக்கரம் நம் உள்ளந்தண்டின் அடிப்பாகத்தில் இருப்பது. இன்று நாம் பிரார்த்தனைகள் மூலம் சக்கரங்களை வளம்படுத்தலாம். அன்னையே, நம் மூலாதாரத்தில் நமக்கு குழந்தைத்தன்மை, கள்ளம் கபடமற்ற மனசு தந்தருளுங்கள். கவனத்தை நம் முக்கோண புனித எலும்புக்கு எடுத்து வருவோம். அன்னை குண்டலினியின் இருப்பிடம். அன்னையே, தாங்களே கௌரி குண்டலினி மாதா ஆவீர்கள். நம் எல்லோருள்ளும் விழிப்படைந்து நம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள். நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை, ஆத்ம ஞானத்தை அருளுங்கள். இரண்டாவது சக்கரமான சுவாதிஸ்தான சக்கரத்திற்கு வருவோம். உள்ளந்தண்டில் நம் இடைப்பகுதியில் இருக்கிறது, வயிற்றின் அடிப்பாகம். அன்னையே, நமக்கு படைப்பாற்றல், ஞானம், புத்தி, இதை அனைத்தையும் தாருங்கள், தந்தருளுங்கள். நம்முடைய ஆத்ம முன்னேற்றம், தியானத்திற்கு எது நமக்கு தேவையோ, என்ன அறிவு நமக்கு தேவையோ அதை தந்தருளுங்கள். ஒரு கவனம் வயிற்றின் மைய பகுதியில் இருக்கும் நாபி சக்கரத்திற்கு வரட்டும். அன்னையே, நம் வாழ்வில் அமைதியையும் திருப்தியையும் தந்தருளுங்கள். நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு எது தேவையோ அவற்றை அருளுங்கள். அதன் மூலம் நாம் இந்த சோதனைகளை கடந்து ஆத்ம முன்னேற்றம் பெற
வழிவகுத்து தாருங்க. நம் பவசாகரத்தில் ஒழுக்கம், சுய கட்டுப்பாடு, நம்மை நாமே வழி நடத்தும் குரு சக்தி அருளுங்க. இதய சக்கரத்திற்கு வருவோம். நம் இடது இதயத்தில் இருக்கும் நம் ஆத்மாவை விழிப்படைய செய்யுங்கள். அன்னை நமக்கு அற்றற்ற அன்பு செலுத்தும் சக்தியை தாருங்கள். பலன் எதிர்பாராமல் அன்பு செலுத்தும் திறனை தாருங்கள். நம் வலது இதயத்தில் நம்முள் கடமை, ஒழுக்கம், கண்ணியம், தர்மத்தின் எல்லைகளை நடந்து தர்மத்தின் எல்லைகளை அறிந்து நடக்கும் திறமை, இவற்றை தாருங்கள். நம் நடு இதய சக்கரத்தில் நம்முள் தன்னம்பிக்கையையும் பாதுகாப்பு உணர்வையும் தாருங்கள். தொண்டை பகுதியில் இருக்கும் விஷுதி சக்கரத்திற்கு வருவோம். நமக்கு கூட்டு விழிப்புணர்வு தாருங்கள். அன்னையே, நாம் நம்மை சுற்றி இருக்கும் எல்லோரையும், எல்லாவற்றையும் நம் அன்பினால் நல்ல முறையில் அவற்றை வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய, நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களை நல்ல பாதையில் நடத்தக்கூடிய சக்தியை தாருங்கள். நம் கவனத்தை ஹம்சா சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். நம் புருவங்களுக்கு மத்தியில் இருப்பது நமக்கு நல்லவை கெட்டவை பகுத்தறியும் ஆற்றலை தாருங்கள். கவனம் நெற்றி போட்டு ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வரட்டும். அன்னையே, நம் மீது எல்லை மீறிய, நமக்கு தீங்கு விளைவித்த எல்லோரையும் நாம் மன்னிக்கின்றோம். அவர்களையும் அவர்களின் செயல்களையும் தங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். எமது பிழைகளையும் மன்னித்தருளுங்கள். கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரம் உச்சந்தலைக்கு எடுத்து வருவோம்.
இந்நிலையில் நாம் 3 மகா மந்திரங்களை பாடலாக கேட்டு நாமும் சேர்ந்து பாடி நம் கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் ஸ்தாபிப்போம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। அமைதியான தியானத்தை 1 நிமிடம் தொடர்ந்து பின்னர் அன்னையின் அருளுரையை கேட்போம்.
Today is a great day for all of us. Can you hear me there? That we are celebrating Navratri today, and all of us are meeting after such a long time of my tour. When in Italy I said that England is the heart of the universe, they would not accept it. They were very shocked at this statement. They couldn't believe that England could be the heart of the universe. One of the reasons was that they felt that the English people were invaded once by Romans, and Romans at that time also had felt that English were very bumptious people. They would not even accept the defeat with the grace of a person who is lost. Even if they were lost, they used to be bumptious. So they could not believe how could it be that the English is the heart of the universe if this is the heart was the situation of the universe. And then they described to me at length the bumptiousness of the English. And then I felt I have known something like that myself. Now when we are celebrating the greatest of greatest, this Navratri, there must be something special about it. That we have to cleanse this heart completely, fully, and make it so pure that it purifies all the blood that passes through the whole of the body. So the cells of this heart, which has made this great organ, has to be the best, because the cells of the heart within a human body are the best cells, the highest quality, the most sensitive. And it's the heart that expresses the anahata, the sound that is without percussion. While we find that there are some people of caliber, there are, but others talk more, show off more, and do not have the caliber. Now to achieve that caliber should be possible because you are born on this special land of England. That possibility must be built within you. But then what is lacking? Why is it that with all the possibility, with all the great background, with all the merits to be here, why is it we find that Sahaja Yogis for years together do not come up to many others? What is the reason? Heart, if you see, has a pulse rate and it moves with a certain sound, and you can even get it onto a graph, and it is so systematic, it is so regularized, it is so disciplined that even a slightest murmur
or slighted change shows on the graph. It's a very sensitive thing. And that is what is lacking here, is that discipline of the heart. It's an erratic, funny heart, which swells up in ego. And whatever one may talk, this is another reading people have, that whatever you may tell them, that time seriously they listen to you, and second moment it has no effect on them. So this is another thing we should see, that if it is within us, let us understand that what we lack is disciplining. And that disciplining has to come, otherwise our caliber cannot improve. But for all that, I think what we should have is innate intelligence. No education, innate intelligence. Innate intelligence to understand that our caliber has to improve. Now here pulsates the spirit. The spirit and not the power. The witness. The one that watches. That is the reflection of God, who is the spectator of the work of the Devi. Actually, what happens, that without rising up to that status, if we also say, all right, we are also watching because we are the spirit, then we do not achieve that caliber. And with all the blessings, like 7 auras of the heart, we have got 7 ashrams. We do not understand that we all have to discipline ourselves only to take advantage or to be in the Sahajoga. To claim that you are a Sahajogi is not a sign of being a cell of the heart. And warning has to be given now. Very important is, at this juncture, when Sahajoga is now taking off, remember this, the speed has been gained and it is taking off. Those who will be left behind will be left behind. So don't get into bumptiousness. First is your character, as everybody says, they are very bumptious. Try to be humble and then understand that you have to be in the plane and not left behind on the grounds. It is moving fast. Now the most fortunate thing is that today is the Navratri and that I should be in London, and this Navratri Puja should be performed here. No other country is that privileged because this is the highest puja. The greatest ritual which you can attend. So why do we do Navratri? In the heart, to do Navratri is to accept the powers of the Shakti. To realize the power that all these chakras have got in themselves. And that when they are enlightened,
how you can express all these powers of these 9 chakras within ourselves. The 7 chakras plus the heart and the moon makes it 9. But I would say that 7 of these, and on top of that we should say 2 more centers, which Blake has described surprisingly as 9 centers, clearly. Just now I cannot talk of the higher 2 centers, but let us at least talk of the 7 centers. The power of these centers have we been able to develop within ourselves. How can you do it? You have no time. You are all busy people. And bumptious. So now, to develop these powers, we have to concentrate on these chakras. Everywhere I went, I was surprised. The questions they asked me, the way they were, nobody talked about their family, house, jobs, or any other nonsensical thing like unemployment and all that. They just asked me, Mother, how do we develop the power of this chakra or that chakra or that chakra? And I asked them, how is it you are asking about a particular chakra? They said, because we find this is missing in us. Now, for a realized soul, there is no need for me to discipline you or to tell you all these things, because I hate to talk in this tone to you today. But I have discovered that if I do not warn you now, tomorrow you will blame me that I did not warn you. Take it as a serious warning. Now, after realization, is to see for yourself if you have really disciplined yourself or not. There is no need for any leader to tell you. There is no need for any ashram fellow to tell you. There is no need for anyone to tell you. It is you who is a realized soul. You are your own master. You are your own guru. Imagine, you are all gurus. Great gurus and sadgurus. Respected saints, where all the angels have to shower you with flowers. Think of it. And here you are bumptiously giving lectures, talking bumptiously. Very embarrassing, even for the deities. They don't know what to do, whether to garland you or to shut your mouth. Here you are, who have been, or I take them out. Who is crying? That is child.
here you are in such a great position that you have got realization. That only thing you have to accept the beauty of this great yoga, that you just enlighten your own powers which are on these 7 chakras. Now let us see, the first chakra belongs to the power of Gauri, the power of the mother of Sri Ganesh. Gauri's power, tremendous they are, aren't they? Because of her power, you have got your realization. Now what have we done to enshrine that power within ourselves? Today, if it is the first day of Navratri, let us see what have we done. Have we been able to develop our innocence within ourselves? When people talk, they are so sharp. How can you be sharp if you are innocent? They are so bumptious. How can you be that if you are innocent? People play games. How can you do that if you are innocent? Harm each other. How can it be if you are innocent? So first of all, you have to see yourself that the power of innocence, if it has to live, all the rest of the nonsense has to go away. If you want to have the innocence, all that is anti-innocence has to be dropped out. I can understand about people who are ignorant, who have ignorance. Then in ignorance, of course, how will they talk of innocence? But you are not ignorant people. You are knowledgeable. You've got your enlightenment. And the power of innocence is so great. It makes you absolutely fearless. Not bumptious, but fearless. And the greatest thing of innocence is that you are respectful. The sense of respect, if it is not developed within you, if you cannot develop the sense of respect for other Sahajogis, for other people, for the ashrams, for the discipline and your own self-respect, then it is of no use even talking of Sahaja, because that's the very beginning of it. First, you do not respect, all right. You are bumptious, all right. You are in a big fool's paradise, as they call it, riding a fast horse. All that is there is all right, is forgiven. But once you have seen the light, you must try to get rid of all the snakes that you have been holding on to. It's a simple thing. In your childlike nature only, you can receive the blessings of Gauri. Otherwise you cannot. You have to be really childlike. Otherwise, it is absolutely useless, no use telling you anything, because you think you are too clever. To such a person who thinks he is too clever, what's this of talking to such a person? Because he already knows everything. So the first power when you develop, you must learn to sit on the Mother Earth, first of all. You must respect the Mother Earth, because the first chakra is made out of the Mother Earth. Try to be more settled down with yourself on Mother Earth. And the respect, see the trees, when they get their flowers, they are not so respectful. But when they are laden by the fruits, they bow down to Mother Earth. In the same way,
When you have got the fruits of Sahaja Yoga, you all must bow down. And innocence has a special capacity to make a person extremely peaceful. Extremely peaceful. All the anger, temper, violence. If a person doesn't have innocence, it cannot come in you. Because a person who is not innocent is either sly or aggressive. He cannot have peace within his heart. But an innocent person is not bothered. Innocently he lives, enjoys everything in complete peace and harmony. But this violence comes when a person becomes clever. He thinks, I am so clever, the another one is so stupid, I have a right to shout at that person. And the one who is not innocent is never wise. He may be to look sharp, but he is not wise. Wisdom comes only with innocence. And how much wisdom have you gathered? That is what one has to see. When your power of innocence increases, wisdom is apparent. People say that fellow is very wise. For example, if somebody is crying about his wife, a wise person will say, oh Baba, just look at this, still busy with his wife. Another one is crying about his house or something. He'll say, oh, look at this one, still busy with the house. There is no end to it. I have known people who get so swollen up that they think they must give a big lecture for 1 hour on Sahaja Yoga. Unless and until they have given 1 hour lecture, they do not think their ego has manifested itself fully. But a wise person, he doesn't have to talk or speak or do anything. He impresses his silence, his wisdom on others much more easily. And that is what we have to see. Have we been able to discipline ourselves? Because our growth is very much in the beginning of it. We have to grow quite a lot. And people don't understand this point. In an atmosphere of egoistical temperament, that you have to grow. You have not yet grown. You have to grow a lot. And when you grow, you find this wisdom really fragrant with compassion. Your wisdom is fragrant with compassion. Such beautiful compassion can emit through your being that anybody who comes in contact with you will feel your auspiciousness. But again, you must give due respect to your self-realization and to yourself. That is the first thing you have to do, is to meditate. Somebody sent me a letter and I saw the vibrations were horrid. I said, what's the matter with this gentleman? His vibrations are so horrid. What is he doing? Then I found out that he says he doesn't need any meditation. He's already reached the 14th heaven. So doesn't need any meditation, doesn't have to do any meditation. It's easy to explain, but whom are you explaining? You have to explain to yourself. Only yourself. Nobody else wants your explanation. It's like missing the plane. When you miss the plane,
whom are you going to explain? The plane has left. So then you have to explain yourself only. You will tell the air or to the gangway or anything that, oh Baba, it happened like that, there was this thing, I had no time, there was a jam, this. But the plane is gone. Whom are you explaining? So everyone should meditate every day. That is a very important thing which people are doing in all the countries where I am not. Because I am in England, people take me for granted. Mother is doing everything. So I get up at 4 o'clock, take my bath, meditate for you all. I better start doing that again. Otherwise you have no time to meditate, so at least let me meditate for your sake. So everyone must today promise to me that they will meditate every day. Get up in the morning. We can't get up in the morning. The whole world can get up. Why not the English? But when it was the War of Waterloo, they were the first to arrive there. They won the war because they were so punctual. What has happened to their punctuality today? We are not drinking. We do not have hangovers. We don't sleep late. So why shouldn't we decide today that every morning I'll get up and do my meditation? And while meditating, I must concentrate on myself and not on others. And see for myself what is catching, where am I catching, which chakra I am catching, what have I to do. So on this day of Navratri, today as the first day, the Gauri's power must be enlightened within us. And they must express. And they are tremendous. I cannot describe them in one lecture. Think of the primordial Kundalini. She acts in the Mother Earth, she acts in the universe, she acts in the animals, she acts in the matter, she acts in the human beings, and now she acts in you. She is the one who decides the face and the figure that you are going to have. She is the one who decides what child you should have. She is the one who gives you a particular type of a child that you need. She is the one who has got you all these beautiful children. She is the one who has given you these sparkling faces and sparkling eyes. All this she has done for you. But what about the power that you have within yourself? How much have you manifested that? The primordial is working very hard, no doubt. But what about you, the individuals who have got their own Kundalini awakened? How far you have opened her out? And what is Kundalini is a simple thing, as you know, is the true desire. So true desire to perfect yourself, to grow yourself, if it is really true desire, nothing else is important. All other desires are secondary and tertiary. The most important desire is to grow. And for whose advantage? Is the advantage of yours. And in your advantage only the advantage of the whole world rests. Sahajogis today represent the growth of this universe, the growth of the human race. Do you follow this point? That you are playing such an important role at such a crucial time when the world is about to collapse. Can't imagine
தொடர்ந்தும் தியானத்தில் இருப்போம். இந்த அருமையான தியான நிலையில் நாம் நமது கைகளில் பரம சைத்தன்யத்தின் சக்தியை உணர முடியும். நம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் உணரலாம். இந்த ஆனந்தமான அமைதியான தியானத்தில் சிறிது நேரம் தொடர்ந்து பின்னர் குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். அன்னையே, இன்றைய தியானத்துக்கு நமது பணிவான வணக்கங்கள், நன்றிகள். நாம் மீண்டும் 3 மகா மந்திரங்களை கேட்டு பின்னர் குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாலை வணக்கங்கள் எல்லோருக்கும்.